Savolim yoshlar huquqlari to'g'risida konvensiyani ishlab chiqish demak tashabbusi taklifi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan bildirilgan edi. Endi ko'rdik, yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihalari moddalari bo'yicha forum davomida Shotlandiya, Tojikiston, Armaniston, Hindiston va boshqa davlat vakillari ham o'z mulohazalarini, takliflarini bildirishdi. Endi ko'pchilikka va shaxsan o'zimga juda ham qiziq, rivojlangan davlatlar bu konvensiyaga qanchalik qiziqish bildirishyapti, rag'bat bildirishyapti hamda keyinchalik bu konvensiyada bildirilgan, forumda bildirilgan takliflarni kirishi, o'sha takliflarni demak konvensiyada aks etishi qanchalik haqiqat, qanchalik real. Rahmat javobchim. First and foremost, let me say that the fact that there were so many different participants from across the world, it shows that this interest is not limited to Uzbekistan. This proposal was made by the Honorable President, and as an outcome of the Samarkand Forum, the draft resolution has been also been crafted. We've also had chance to hear the views of young people. Drafting of an adoption of a convention is a journey. It's not a one-off event. This is a beginning, and I think that as the voices of young people gets amplified, and these are forwarded to the different member states of the United Nations, it would be the privilege and the prerogative of our member states to adopt the convention. But this is some place where we believe that the efforts are very laudable. We, as United Nations, believe that the rights of young people need to be honored, and that they need to be engaged in the socio-economic, political development across the world. And this really resonates also with the Secretary General's strategy, global strategy for young people. So in principle, I would say that we believe this is it's a laudable task that the government and under the honourable leadership of the Honourable President has been taken, and the forum was a great platform to hear the diverse voices from across the world. Not just those who participated directly in the forum, but also those who heard that on virtual platforms also. I think we'll get to hear from in the next months to come or the year to come. And I think that we need to continue these discussions to hear from young people across the world as to what they think should be the kind of convention, if at all, it was to be adopted by the member states. But we as United Nations here are always supportive of the work and the journeys that the government takes in engaging with young people. Thank you. Rahmat savolingiz uchun. Ushbu taklif rostdan ham O'zbekiston Prezidenti tomonidan bu BMT Bosh Assambleyasida taklif etilgan bo'lsa ham, keyin boshqa mamlakatlarda ham ushbu taklifga juda ham ko'p qiziqishlar bildirildi va albatta turli mamlakatning yoshlari ham bu ushbu kiritilgan taklif bo'yicha va masalan bu rezolyutsiya bo'yicha ham ko'p takliflar kiritishdi va shunga men urg'u bermoqchimanki, bunday konvensiyaning, xalqaro konvensiya, BMT konvensiyasini qabul qilish bu bir tadbir yoki qisqa vaqtda bo'ladigan, amalga oshadigan ish emas. Bu uzoq muddatli, juda ham ko'p sa'y-harakatlarni talab qiladigan jarayondir. Va albatta biz bunday takliflarni olqishlaymiz. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining yoshlarga qaratilgan strategiyasiga ham to'liq muvofiq keladi va o'ylaymanki, ushbu konvensiyani tayyorlash va uni qabul qilish uzoq muddatli jarayon bo'lganligi sababli biz butun dunyodagi barcha davlatlarga yoshlarni ham bu sohada berilgan fikrlari va ularning faol ishtirokini ko'ramiz va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu jarayonni qo'llab-quvvatlaydi va bunday tashabbuslarni doim olqishlab qoladi. By the EU report that UNICEF had supported in collecting information from more than 10,000 respondents, the young people's key needs are, in Uzbekistan in particular, they would like to see reflected in the Convention the rights to education, right to employment, as was also asked, especially protection of labor and human rights of labor migrants, right to participation and expression of opinion. This, I think, is a sentiment that you can see perhaps all over the world amongst young people. And now this journey has to be taken beyond Uzbekistan and into the wider world. And I think that young people, as they form their own networks, will be able to add the voices to finally shape up what would be their future ways in which they will be honoring their own rights. Thank you.
UNICEF tomonidan qo'llab-quvvatlangan U-Report loyihasi va tashabbusi bo'yicha 10 mingdan ortiq yoshlar respondentlari orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra shunday savollar berilgandiki, yoshlarning qaysi ehtiyojlari eng dolzarb deganda, ular birinchi o'rinda ularning ta'limga bo'lgan huquqlari, keyin ularni bandlikka bo'lgan, ya'ni mehnat qilish huquqlari to'g'risida, keyin mehnat huquqlarining himoyalanishi va ularning inson huquqlarini himoyalanish masalalari dolzarbligi shu yosh ishtirokchilar tomonidan aytib o'tildi va o'ylaymanki bunday so'rovnomalar va undan tashqari turli xil tarmoqlar va kanallar orqali yoshlarni jalb etib, ularning fikr mulohazalarini bilish bundan keyin ham shunday muhim ahamiyat kasb etib qoladi. Want to make sure that they are not vulnerable, that they are not discriminated against, and that the most important thing is that they must have human rights fully and equally honored for both boys and girls, men and women. And I think that is the sentiment that's been expressed throughout in the resolution, as well as in the speeches that we heard throughout the forum. And I myself listened very silently to the comments made by very young and dynamic speakers from all over the world. And each of them, at least these were the core non-negotiable principles that were articulated. And I think when you ask me about the global world, yes, it is the voices that are of young people, their sentiments are similar. The experiences may have been different. So I think it's a great journey and a great step forward. Thank you. Bundan tashqari yoshlar albatta hech qachon muhtoj bo'lishni xohlashmaydi va undan tashqari kamsitish yoki diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik lozimligiga ham urg'u berishdi va inson huquqlariga kelganda ularni himoyalash va undan tashqari yigit va qizlarning tengligini ta'minlash to'g'risida ham juda ham ko'p faol fikrlar bildirildi. Men o'zim bunday serg'ayrat yoshlarning ham fikrlarini ko'pni eshitdim va o'ylaymanki butun dunyodan yoshlar tomonidan bunday tashabbuslar va bunday fikrlar yana ko'p bildiriladi. Men shunaqa savol bo'lishi mumkin bo'lgani, ulardan tushgan takliflarni yig'dim. Bilasizmi, mana shu 26 ta moddadan iborat konvensiyaga bular 14 ta yangi modda qo'shish kerak deyishyapti. Bu aniq. Men hozir nomini yozib oldim. Ko'pchiligi o'sha chat bilan boshqa bilan matnlarigacha berishgan. To'g'ri, bu matnlarni hali ishlash kerak ustida boshqa, lekin bu yoshlarning fikri. Mana shu yerda mana qarang, yoshlarning ta'lim olish huquqi deyapti, yoshlarning uyushish va tinch yig'ilishlar o'tkazish huquqi deyilyapti. Qarang, yoshlarni favqulodda holatlar sharoitida va qurolli mojarolar davrida himoya qilish huquqi yoshlarni, sog'liqni muhofaza qilish huquqi, ijtimoiy ta'minotga ega bo'lish huquqi. Qarang, yana bitta narsa mana mehnat qilish huquqi eng ko'p mana shu bandlikka bag'ishlangan huquq. Yoshlarning fikrlash, vijdon, din erkinligi huquqi. Aytyapsiz, mana shu eng qarang, yoshlarni tinchlikni mustahkamlash, xalqaro o'zaro anglashuv va hamkorlik ruhida tarbiyalash huquqi. Faqat O'zbekistonda qarang, global darajada ham mana shunday ko'p. Mana bular, bu takliflar O'zbekistonning barcha viloyatlaridan tushyapti. Bu biz qo'ydik, biz bularni umumlashtirganimizdan keyin hali biz qani imkon qadar bularni biz konvensiya loyihasiga kiritmoqchimiz. Yana bitta juda ham muhim taklif bo'ldi. Shu konvensiyaga alohida bobda imkoniyati cheklangan yoshlarga alohida bo'lim bo'lish kerak. Ya'ni nogiron yoshlarga deyapti-da. Masalan, bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyada yo'q shu. Bizani bolalar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunda qo'shgan edik shuni. Masalan, nogironlar to'g'risidagi alohida konvensiya bor 2006-yilda qabul qilingan. Lekin mana shu taklif balki bu yerda mana nima deydi, imkoniyati cheklangan yoshlarning balki o'ziga xos xususiyatlari bordir. Mana inklyuziv ta'lim olish huquqi. Qanday bo'lib, qanday inklyuziv olish mumkin? Juda ham ko'p. Mana shu takliflarni biz nima qilamiz? Biz albatta umumlashtiramiz. Bu yerda bitta markaz yoki tashqi ishlar vaziri emas, biz albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotining mamlakatimizdagi jamoasi bilan, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, barcha xalqaro ekspertlar bilan umumlashtirib, albatta kiritish. Ashita xonim juda ham to'g'ri aytdi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida u yoki bu hujjatni qabul qilish juda ham qiyin jarayon. O'zining tartib tamoyillari bor. Bu muhokamalar qilinadigan. Boya juda ham to'g'ri savol berdingiz.
rivojlangan mamlakatlar, ular ham katta e'tibor. Qarang, aytishdiki, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining aholisini 40% yoshlar tashkil etadi deyapti. 57 ta davlat. Deputatlari esa 2%gina emas, hamma 57 ta davlatda bo'lganda. Keyin aytishyaptiki, qarang, dunyo aholisining 23%ni, ya'ni salkam 2 milliardni shu yoshlar ekan. Bu demak, bu bitta bizadagi ko'p emas. Butun dunyoda hozirgi kunda yoshlarning aholi tarkibida eng ko'p bo'lgan davr hozirga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hech kim befarq bo'la olmaydi. Lekin qabul qilish bu sekin astalik bilan biz endi nima qilamiz? Biza qarang, Samarqand forumini yakunida ishtirokchilar bir qancha takliflarni chiqishdi. Mana shu Samarqand forumi bo'yicha rezolyutsiya hozir yakunlayapmiz. Biza tahririy, chunki 3 tilda tayyorladik. O'zbek, ingliz va rus tillarida hozir tahriri bo'yicha ishlayapmiz. Mana shu rezolyutsiyani O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Şavkat Mирзиёевga jo'natish va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterreshga jo'natinglar. Ular ham bilsin mana shu Samarqand forumidagi yoshlarning ovozini degan. Biz albatta buni jo'natamiz. Undan tashqari xalqaro konvensiyalarni muhokama qilish tartibi bor. O'zbekiston hukumatı buni Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli organlariga kiritadi va undan keyin muhokama boshlandi. Lekin mana boyga biz mana shu loyihani Buyuk Britaniyada, Rossiyada, Shveysariyalarda ham ilk loyihalarini taqdimot qilganmiz. Qiziqish bu davlatlarda ham nihoyatda katta. Men o'ylaymanki, bu butun dunyoning buguni va ertangini belgilab turadigan yoshlar, men o'ylaymanki, rivojlanayotgan davlatlar ham rivojlangan davlatlar ham bir xil qiziqishda va o'ylaymanki, konvensiyani qo'llab-quvvatlashadi. Rahmat.